बंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कंठ राधा कंठ नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भक्ताविहीना अपराधदक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्तं वदामि राधां करुणावरात्रां ततो मम नस्ते गतिर्नका श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वात्म मध्य गुरुपाद First of all, my obeisances to my Guru Pada Padmani Telepravistam Vishnupad Astottara Shatasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj and also to Telepravistam Vishnupad Astottara Shatasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Lotus feet which remove all the fear. I offer my unlimited Dandavat pranams to them. And also after that, my obeisances to Nitile Pravistam Vishnupad, Astottara Shat, Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and to Nitile Pravistam Vishnupad, Astottara Shat, Srimad Bhakti Vedanta, Shlatita Goswami Maharaj, and also to present here, Prapuja Charan, Srila Govinda Bhaktivedanta Govinda Maharaj, Prapuja Charan, Shripad Madhava Goswami Maharaj, and also to all the other sannyasis, the Tridandi sannyasis, to all the Vaishnavas present here, to all the mothers, to all of those eager to listen to Harikatha, to the feet of everyone. Please accept my Dandavat pranams accordingly. So until now, you have heard from different speakers. You heard from their mouth Harikatha. And from different points of view, they spoke Harikatha from different points of view, different things. Actually, we must know our life. রোমান্টিক হয়ে চলছে স্বপ্নের মধ্যে একটা যেন চলছে এই জীবনটা কি So কেন আমরা এই সংসারের মধ্যে এসেছি we must know about our life history, like why did we come to this world, where we go after, why we are here, like these kinds of things we have to know and ask ourselves. আমি কোথায় ছিলাম, where I was before, what I was doing before. सबसे बड़ा सत्य की The only big truth in our life is the death. But nobody wants to die. Raise your hand if you want to die. No one wants to die.
the poets একদম কবি wrote, লিখেছেন, মরিতে মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে। এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা কেউ মরতে চাই না। no one in this beautiful earth wants to die. মৃত্যুটা হচ্ছে But চরম সত্য। the only topmost truth is the death. We have to go one day. Why? সাথে কে যাবে বলুন তো? কেউ সাথে যাবে? Will anyone go with you? একা এসেছি, You tell আর me. We came alone and also we have to go কেউ alone. সাথে যাবে না। Nobody will go with you. কিছু নিয়ে আসি নেই, You didn't আর bring কিছু anything, আমরা and নিয়েও also যাবো। you'll not take anything along when you die. तू हाथ पसार के जाएगा। হিন্দিতে এই কীর্তনগুলো বলা হয়। In Hindi, this kirtan আমরা explains যখন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করি, when we took birth from the তখন womb of our আমাদের mother. এই আঙ্গুলিগুলো So our fist, মুঠি বন্ধ করে আসে our না? fist was closed when we were born. কিন্তু Fist যখন আমরা closed. শরীর But ছেড়ে দেই, when we মৃত্যু give up হয়, the body and we তখন die, স্বাভাবিক রূপে এই আঙ্গুলগুলো আপনা then আপনি we die and our hands are open that time. সিধে হয়ে যায়। বলতে হয় না সারে একবার সিধা হয়ে যায়। এই এই মাঝখানের মধ্যে সব নেই আমাদের যত কিছু জঞ্জাল, মহারাজ বললেন সুন্দর করে। Maharaj was saying very nicely, আর এইটা নিয়ে আমাদের সকলে পড়ে নিয়ে আমরা পড়েছি, একেই বলেছে আমাদের মায়া মোহ। we are under the illusion of Maya in this world. মহারাজ বললেন, সুন্দর করে বললেন, Maharaj told very nicely, কেন মায়া এইটাই করছে, আমাদের তৈরি করে দিচ্ছে। যা সত্য নয়, Maya is doing this. Whatever is not true, সত্য বলে প্রতীত করাচ্ছে। we are thinking it's true. সত্য বলেই জানি, অসত্য বস্তু যেটা সত্য নয় সেটাকে আমরা সত্য বলে। Something which is not true looks like true because of Maya. কিন্তু সাধু গুরু But the sadhu, guru, Vaishnavas, by their mercy, যেদিন আমরা এই সৎ বস্তুকে জানতে the day that পারবো, we really know the absolute truth, সেদিন then what will happen? আমাদের আর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না, ঝগড়া বিবাদ। Never will have any kind of problem and যতক্ষণ আমরা এই সৎ বস্তু, ওই সৎ বস্তু হলেন একমাত্র ভগবান, fights. Like the only truth is Bhagavan. অনুভব করতে পারবো। If you realize Lord, if you know God, আর সেদিন আমাদের আর কোনো এই সংসারী from বস্তু that day, মধ্যে আর মায়া মোহ থাকবে না। you'll give up this তাই এই delusion of Maya. The delusion of Maya will not জানতে come হবে to কি you, করে, জানবোটা কি করে, will অনুভব not কি be করব কি করে। bound in this material world. Actually, but how to get this realization? এক পা যদি আগে বাড়াই আর তিন পা আমরা পিছে চলে আসি। If we give one step forward, we give like অর্থাৎ ভজনের এত বাধা many রয়েছে, steps behind, means going ভজনের reward, এত বাধা রয়েছে, like সেগুলো behind. পার করা যায় না। এই Why? জন্য Because there are so many আমাদের obstacles in our আচার্য bhajan and our পাদ spiritual life. বলেছেন, The acharyas সেই say ভজন করবার যে পদ্ধতিটা রয়েছে, the path of bhajan is সাধু শ্রদ্ধা, সাধু সঙ্গ, there's a sequence. ভজন ক্রিয়া, অনর্থন বৃত্তি, Those Shraddha, নিষ্ঠা, Sadhusanga, রুচি, Nistha, Ruchi, Ashakti, ভাব আর প্রেম। Bhav and Prem. এইগুলো হচ্ছে ভজনের ক্রমগুলো আমাদের বলা হয়েছে। So this is the sequence of the bhajan. শ্রদ্ধা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের না হয়, If you don't have ততক্ষণ Shraddha, পর্যন্ত আমরা আগে বাড়তে actually পারছি না। never can develop, never. এই শ্রদ্ধা, This Shraddha শব্দে বিশ্বাস কহে, only সুদৃঢ় do নিশ্চয়, things. কৃষ্ণে ভক্তি কইলে The- সর্বকর্ম। Shraddha means the faith that if you do Krishna Bhakti, you don't need to do anything else in your life. কৃষ্ণদাস In Chaitanya কবিরাজ Charitamrita, গোস্বামী Krishnadas Kaviraj Goswami, শ্রদ্ধার পরিভাষা he gave the দিলেন। definition of কি দিলেন? Shraddha. What Definition কি দিলেন? he gave the definition of শ্রদ্ধা Shraddha. শব্দে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটা কি? Shraddha একমাত্র means faith. কৃষ্ণ ভজন করলে, Which faith? If I do Krishna Bhakti only, oh my. If I do Krishna Bhakti, গোবিন্দের নাম গ্রহণ করলে if I take the name of Krishna, I don't need to do anything else. যেমন গাছের মূলেতে জল দিলে, Just like you যেমন give এই গাছটা water যেমন হরা-ভরা হয়ে to যায়, the সবুজ tree, হয়ে যায়, and the tree becomes green, the plant ফুল becomes ফল green, হয়ে যায়, full of fruits and ঠিক flowers. তদ্রূপ In the same way, একমাত্র গোবিন্দ only কৃষ্ণের যদি আমরা ভজন করি, if you worship তাহলে Krishna and আমাদের Govinda, সবকিছু হয়ে যায়। everything is আবার আমাদের automatically আচার্য পাদ also বলছেন, fulfilled. সেই শ্রদ্ধাটা কি না, কৃষ্ণ সেবা বাসনা। So, what is this Krishna Shraddha, this Seva faith? Vasana, Desire to serve to জীবের Krishna, মধ্যে রয়েছে। Krishna Seva Vasana. এই জগতের মায়ার সেবা বাসনা রয়েছে। But in this world, jivas, they want to এই যে serve বলছেন, Maya. ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব, গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ, মালি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ,
শ্রবণ কীর্তন জলে কর সেচন। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে করতে wandering in this material world, যারা অত্যন্ত in these সৌভাগ্যবান universes, জীব জানি, the jivas সুকৃতি was সম্পন্ন really জীব। successful. সকলে আসবে না Sorry, the হরিকথায়, আর jivas who সকলে have হরিভজন real করে। sukriti, who are আবার very সকলে fortunate. হরিভজন করে, তো Those who are really fortunate, they will come to listen to Harikatha. It's not everyone that will come to the sadhu. It's not everyone who will listen to Harikatha. আবার অনেক পথে চলে যায়, হ্যাঁ, অপরাধ করে। Maybe, or maybe some, they even come to the sadhu, but then they go elsewhere because of offenses or something. They just derail. অপরাধ করে আবার সেই হ্যাঁ, মায়ার জগতে চলে যায় পুনঃ, And the person becomes rat again, like again comes back to Maya. হ্যাঁ, Do you know the story? Una Masika Bhavat. I'll tell this story to you, then you can understand. একজন সাধু There was one ভজন sadhu, করছেন। he was doing his bhajan. কোন সময় একটা Once one crow ছোট একটা ইঁদুরের বাচ্চাকে দেখতে পেরেছে। এখন ইঁদুরের wanted বাচ্চাটাকে to নিয়ে eat এসে গাছের উপর বসে small rat, small mouse. করেছিল। So the sadhu was doing সেই bhajan. গাছের উপর কাকটা বসেছে ওই ছোট বাচ্চা ইঁদুরটাকে খাওয়ার জন্য। So there was this ওই ইঁদুরের বাচ্চাটা baby কাকের mouse, মুখ থেকে নিচে পড়ে গেল। and he was caught by the crow, but then the crow just accidentally dropped it. ভয়ের চোটে So the mouse was feeling so afraid of the crow. So he just came ভাই যখন যার next ভয় to লাগে the তার আশ্রয় চায়। এখন দেখুন to the saint for some help because the mouse was feeling so afraid. You know, the hearts of the saints is even softer than butter. So the sadhu thought, oh, the mouse took shelter of me, I have to protect him. Then, so this mouse was next to the sadhu. Then later, a cat came and also tried to attack the mouse. And then the mouse took shelter of the sadhu because he was afraid. The sadhu, he spoke a mantra, and in this way he made the rat become cat also. And then this cat started to stay in the ashram of the sadhu and like meow, 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 meow. Okay, and then dog came and also attacked the cat. Okay, and then the cat again took shelter of the sadhu. Then the sadhu told the mantra, and by this mantra, the cat became a dog. And then again the dog started to stay in the ashram of the sadhu. Then a tiger came and started to try to attack the dog. Dog was afraid, came to the sadhu. Sadhu told the mantra also, and as a fruit of that mantra, the dog became tiger. So became tiger. And what is the nature of the tiger? To attack. So then the tiger went to attack the saint, and saint told, foolish, you were a mouse and now I made you tiger, and now you want to eat me. Go, become rat again, become a mouse again. And you'll become a mouse again. So look, the same way in this material world, this is also happening to us. So we came to do bhajan, but because of offenses to the feet of Guru Vaishnavas, as a fruit of these offenses, we continue in that same darkness that we were before. We continue in the same darkness as we were before. So in this way, Shastra explains, you are doing the bhajan, but you should be very careful with the offenses. Yesterday I spoke about the offenses. So Nama Parada, Dhamma Parada, Seva Parada, and Vaishnav Aparad. So you should be careful not to commit any offense. অনেক জন্মের অপরাধী এইবার আমায় কর কৃপা। অনেক জন্মের আমার অপরাধী। So we have offenses also many lives, not from one life, from many lives. We have so many offenses, doing offenses for so many lives. That's why we're completely entangled in this material world. That's why, you know. পুনঃ অপরাধ করলে আর আমাদের রক্ষা নেই।
এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে Who can protect us from the যে offenses? অপরাধগুলোকে বিচার করে So we should always consider the offenses. Guru Maharaj, until the previous Swami Vishnupada, Srila Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj told, কেঁদে 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 You should ভগবানের কাছে নাম করতে হবে। chant holy names crying and আমরা যখন crying. বলতাম গুরুদেব So we come to Gurudev and say, Gurudev, be গুরুদেব merciful. আমাকে কৃপা করুন। Be merciful to me, গুরুদেব Gurudev. বলতেন, Gurudev তোমরা says, কেঁদে কেঁদে you have to do this, cry, and Gurudev tell you, কান্না তো আসে না। you have to cry, কান্না আসে বলুন। taking the names of God. এই সংসারের It's not বস্তুর easy জন্য to cry. কান্না আসে। We cry for কিন্তু material things, ভগবানের জন্য but really to cry for God. Who কিন্তু is এখানে crying একটা for God? জিনিস দেখে আমি খুব আশ্চর্য হই। But I saw one thing, I became amazed. I saw the women here, they see Sadhguru Vaishnavas, they start crying so much, the women of this area. I was surprised. I asked the Vaishnavas, why they are crying? These women are crying. Why they are crying? কান্না কার আসে? Why they are crying? যিনি অনুভব করতে পেরেছেন Because they have this realization. তার কান্না আসে। Then আর the আমার cry will come. হৃদয়টা এত কঠিন, But our heart is so hard, পাথরের চেয়ে আরো কঠিন। harder than stone. তদস্মসারং ইদং বদেদং যদ্গৃহ্যমানে হরিনাম দেবী। পাথরের মতো Our হৃদয়। heart is harder than the তাই কান্না stone. আসে না। That's why we don't cry. কিন্তু আপনারা যখন কান্নাকাটি করেন দেখে আমি আশ্চর্য হই। But I see them ভগবান, crying. I was so কোন surprised. I জন্মের said, আমার এইরূপ oh ভাগ্য? God, when I'll get also the গোবিন্দের same, জন্য আমি কান্নাকাটি the same করতে thing পারবো। that I'll be able to cry for God. গোবিন্দের জন্য যদি আমরা কান্নাকাটি করি, If you তাহলে cry for তিনি God, আমাদের then কৃপা করবেন। আমাদের certainly গুরু মহারাজ এই কথা বলতেন, we get the তোমরা mercy. কেঁদে কেঁদে Guru Maharaj told, you have to cry, call তাকে God, ডাকতে crying and হবে, crying, ডাকার মতো ডাকতে হবে। cry and crying. তবে সে তো আসবে। হ্যাঁ, হিন্দিতে একটা কথা বলে, In Hindi, they say one হ্যাঁ, thing. ব্রজবাসীরা কি বলে? Brajavasi বলে, say, कोई कहते हैं some people say that कृष्ण तो आते नहीं। Krishna doesn't come, হ্যাঁ, right? कोई कहते हैं Some people कृष्ण say तो that Krishna आते नहीं। doesn't come. द्रौपदी जैसे But तो because you're not calling him आते like नहीं। Draupadi calls कोई him. कहते हैं Some people कृष्ण say तो that Krishna आते नहीं। doesn't eat, हैं? right? हैं? सबरी के बेर जैसे तुम But you're not feeding him the berries like Sabari कोई did. कहते हैं Some people कृष्ण say तो सोते नहीं। that Krishna doesn't sleep, माँ जसोदा जैसे but तुम you don't सुलाते नहीं। put him to sleep like Mother এই Jashoda. ব্রজের তাৎপর্যটা কি? What is the meaning of সাধারণ this? হিন্দি তো বুঝতে পারছেন? You understand this হ্যাঁ, simple এটা Hindi, এমন right? বিশেষ হিন্দি নয়। This is not সাধারণ some হিন্দি। special Hindi, this is কেউ normal বলে, Hindi. কৃষ্ণ তো Some আসে people নাই। say, হ্যাঁ, Krishna does not কিন্তু come. দ্রৌপদীর মতো যদি কেউ ডাকে, But if you তাহলে call him like Draupadi, then he would হ্যাঁ, come. দ্রৌপদীর মতো ডাকতে হবে। You have to ডাকার call মতো him like তাকে Draupadi, ডাকতে হবে। okay? তাহলে তিনি Then আসবেন। he would হ্যাঁ, come. মহারাজরা বলেন, Maharaj হ্যাঁ, told দুঃশাসন, Dushasan, হস্তিনাপুর সেই সভার মধ্যে দুর্যোধন দুঃশাসন Duryodhana Dushasana in the assembly of Hastinapur, করবার জন্য they tried to make Draupadi কত naked. চেষ্টা করেছে। They tried so much. দুঃশাসনের বাহুর মধ্যে হাতের মধ্যে Dushasana had in his 10,000 arms হাতির the, বল ছিল। the power of আর সেই 10,000 দ্রৌপদীকে elephants. বস্ত্রহরণ করছেন, কাপড়। And he was trying to take out the clothes of Draupadi. আর দ্রৌপদী তখন কি করছেন? চিন্তা করছেন And Draupadi যে আমাকে এই রক্ষা করে। প্রথমে তো was দাঁত দিয়ে worrying, নিজের trying to দ্রৌপদী নিজের দাঁত দিয়ে cover her chastity. First, she was trying to protect herself with her own কিন্তু teeth. তাতে তো হলো না। তখন তিনি চিন্তা But it was করলেন, not possible. এরা রক্ষা করবে, ভীষ্ম She was পিতামহ thinking, oh, রয়েছেন। maybe Bhishma Pitamaha, they will protect তিনি me. রক্ষা করবেন, তার দিকে তাকালেন, কিন্তু ভীষ্ম Looking at them, পিতামহ but Bhishma তিনি Pitamaha মাথাটা also নিচু করে রয়েছেন। looking তিনিও down. একটা শব্দ সেই শব্দ সভার মধ্যে বলে নাই। He didn't say even one word in that assembly. দ্রোণাচার্য, গুরু দ্রোণাচার্য বসে রয়েছেন। Dronacharya was also sitting there. দ্রোণাচার্য নিচের দিকে মাথাটা বসে দিয়ে দিয়েছেন। কেউ একটা শব্দ বলে নাই। Nobody spoke Eh? anything. যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, Yudhishthir, সহদেব, Bhim, Arjuna, Kul, Sahadev, পঞ্চপতি, তারাও সব নিচের দিকে মাথা they're দিয়েছেন। also looking down. কেউ রক্ষা করেন না। Nobody to protect her. দ্রৌপদী তখন অগত্যা কি করলেন? Then Draupadi, what she do? হাত উঠিয়ে দিলেন। Raised her arms দুইটা হাত both উঠিয়ে, arms she raised গোবিন্দ অপ্ত and said, Krishna, Govinda, you protect me. জীবন লজ্জা। দেখুন, যখন দুই হাত উঠিয়ে দিলেন, When she rose two arms, তখন সাক্ষাৎ ভগবান then directly Bhagavan শাড়িগুলো ভেজে দিলেন। sent Sari to her to protect her. হ্যাঁ, বৈষ্ণবগণ বলেন ভগবানের Vaishnavas অনেক say, অবতারের কথা God শোনা has যায়। many avatars. কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে তিনি যে শাড়ি পাঠিয়েছিলেন, সেই শাড়িগুলো সাধারণ ছিল না। শাড়িগুলো কে ছিল? So this sari was not ordinary. Actually, Swayam Bhagavan appears in the form দ্রৌপদীর of চারিদিকে cloth, তিনি, and he আবৃত হয়েছিলেন। covered আর Draupadi দুঃশাসন completely. And আর Dushasana দুঃশাসন was pulling and pulling, টানতে টানতে
পরিশ্রম and he was even tired of pulling so much, তাৎপর্য এর মধ্যে trying কি to make her শিক্ষা naked. দিলেন So what is the teaching in দ্রৌপদী this এই story? সামান্য স্ত্রী নয় Draupadi is not an অগ্নি থেকে তিনি ordinary lady. প্রকট হয়েছিলেন She manifested from fire, you know. দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের অনেক ইতিহাস রয়েছে দ্রৌপদীকে বলা হয় Draupadi, ছায়াসীতার কথা she বলা was হয়েছে। Chayasita. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দ্রৌপদীর In the পূর্বজন্মের Brahma-vaivarta Puran, ইতিহাসের we কথা see বর্ণন করা about হয়েছে Draupadi's life দ্রৌপদী history. ছিলেন She was ছায়াসীতা Chayasita before. রাবণ সীতা দেবীকে হরণ করতে এসেছিলেন So শুনেছেন Ravana, you know, heard how Ravana ওই tried to সীতা kidnap দেবী Sita. অগ্নিতে প্রবেশ করলেন আসল যে সীতা রামচন্দ্রের পত্নী সীতা So the real wife অগ্নির of মধ্যে চলে গেলেন অগ্নির Ramachandra মধ্যে entered in the গিয়ে fire, তিনি কৈলাসে and then তিনি সেখানে পার্বতীর সঙ্গে she সেখানে went to থাকলেন। Kailash and stayed আর with Parvati. ছায়াসীতা সেখানে প্রকট But হলেন। Chayasita সেই manifested from ছায়াসীতাকে fire, and this রাবণ Chayasita হরণ করে নিয়ে গেলেন। was kidnapped by Ravan. আবার যখন রামচন্দ্র যখন রাবণকে বধ করলেন When Ramachandra রাবণকে বধ করে killed Ravan, যখন ওই সীতাকে যিনি বাপিস ফেরত নিলেন বিভীষণ দিয়ে দিলেন তখন ওই সীতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করলেন So, অনেক বড় কাহিনী রয়েছে the story is long, but লক্ষ্মণ, anyway. অগ্নি সংযোগ করলেন আর সীতা দেবী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন Lakshman helped bringing Sita, and then they put Sita again in the fire. Then that Sita, actually Chayasita, entered the fire. The original Sita came out of the fire and met Ramachandra, and they came to Ayodhya. আবার সেই ছায়া সীতা So this Chayasita তিনি দ্রৌপদী হলেন অনেক She লোকে স্বর্গের লক্ষ্মী became হয়েছিলেন, Draupadi. স্বর্গলক্ষ্মী First she বলা became হয়। Sarga Lakshmi also. আবার অনেক কাহিনী রয়েছে There are many stories. সেই সীতার কথা বলা হয়েছে আবার সেই সীতাই ছায়া সীতাই দ্রৌপদী রূপে So this Sita, প্রকটিত হয়েছেন। Chayasita appeared as Draupadi. কৃষ্ণ লীলার মধ্যে দ্রৌপদী কি সামান্য সীতা সামান্য স্ত্রী নয় Actually, Draupadi is not an ordinary তিনি lady. চাইতেন তো এরকম কত And দুর্যোধন she wanted, she could completely destroy ভস্মীভূত করে দিতে পারতেন thousands and billions of Duryodhana Dushasan. কিন্তু তিনি লীলা দেখাচ্ছেন But আমাদের just to কাছে perform pastime, ভগবানের she's showing কাছে to us কিভাবে শরণাপন্ন how we হতে should হবে। surrender to আমাদের Lord. বলে অনেক সময় That's বলে why. জয় জয় শ্রী রাধে হাত উঠান কেন So why you are not হাত কেন raising your বলা hands? হয়? We have to raise our hands. Jai Jai Sri Radha, raise your hands. Why? Why do we raise our hands? Because we are surrendering ourselves to Lord. So when you raise your arms, this is surrender. Okay? আপনার কোনো ভয় নেই মাহই মাহই হয়ে Then you'll not have any fear, no problem, because you're surrendered. সেই গোবিন্দের চরণে আমাদের শরণাপতি হতে So হবে we must surrender দ্রৌপদী to এগুলো আমাদের Krishna. শিক্ষা দিয়েছে Draupadi is giving this teaching to us. দ্রৌপদী কোনো সাধারণ স্ত্রী নয় Draupadi is not an ordinary lady. Remember that. দ্রৌপদী হলেন সাক্ষাৎ Draupadi is লক্ষ্মীর directly সম্ভূতাও বলা হয় লক্ষ্মীর অংশ বলা হয় আবার বলা হয়েছে expansion of Lakshmi. Okay? এই সকল অনেক কথা রয়েছে এই So সকল many শিক্ষা stories, দিয়েছেন। many এই teachings. ভজন করতে হলে So we must do আমাদের bhajan. প্রথমে কি করতে হবে So first of all, we have to surrender. শরণাগতি হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার এই ভক্তির প্রথম স্টেজ হচ্ছে The first stage of bhakti is surrender. তারপরে হচ্ছে কি Then শ্রদ্ধা Shraddha, পরকে সাধু then after Shraddha, then Sadhu Sangha Bhajana Karana Nivriti Nistha Ruchi, Shakti and Bhav and Prem. এগুলো আমাদের ক্রম দেখানো হয়েছে So this is the sequence, okay? Vanchakal. পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হ্যাঁ আপনারা উদ্ধৃতি দিন Give the Uludwani. কথা বলবে